Hello students, আমি মেঘনাথ স্যার। The weather outside is extremely fabulous. প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে, একটা ঠান্ডা আবহাওয়া। It's a perfect time to talk on poetry. এমন দিনে তো কবিতা চর্চা করাই আদর্শ। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে ক্লাস 12-এ শেক্সপিয়ারের একটিমাত্র সনেট নাম্বার 18 shall I compare the twist summer's day এটা ডিসকাস করব। I have tried to cover everything in my video এবং এই ভিডিওটার পরে তোমাদের যা প্রশ্ন থাকবে, যা কোয়েরিজ থাকবে সেটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে করবে। আই উইল ট্রাই টু স্যাটিসফাই ইউ। সো লেটস স্টার্ট দ্য পোয়েম Shakespeare sonnet number 18 shall I compare the to a summer's day. William Shakespeare, a great name in English literature. Without him, the English literature is incomplete. Shakespeare was born on 26th April 1564 and died on 23rd April 1616. He was an English poet, playwright, an actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, and a few other verses, some of uncertain authorship. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. Now, there is a major question on this sonnet. Is sonnet 18 about a man? Yes, sonnet 18 is one of a sequence of sonnets written for an unidentified young male friend of Shakespeare's. Though there are some opinions on this issue, yes, it was addressed to a man. Now look at the context. The poem is part of the Fair Youth sequence, which comprises sonnets 1 to 126 in the accepted numbering stemming from the first edition in 1609. It is also the first of the cycle after the opening sequence now described as the procreation sonnets. Some scholars, however, contend that it is part of the procreation sonnets as it addresses the idea of reaching eternal life through the written word, a theme defined in sonnets 15 to 17. In this view, it can be seen as part of transition to sonnet 20's time theme. Now, look at the structure. Sonnet 18 is a typical English or Shakespearean sonnet having 14 lines of iambic pentameter, 3 quatrains followed by a couplet. It also has the characteristic rhyme scheme ABAB, CDCD, EFEF, GG. The poem reflects the rhetorical tradition of an Italian or Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnets typically discussed the love and beauty of a beloved, often an unattainable love, but not always. It also contains a volta or shift in the poem's subject matter, beginning with the 3rd quatrain. Line 1, rhetorical question. The couplet's first line exemplifies a regular iambic pentameter rhythm. Now, here you have to remember very carefully the rhyme scheme ABAB, CDCD,
EF, GG. And the structure. There are three paragraphs or three quatrains. A quatrain consists of 4 lines and a couplet. A couplet consists of 2 lines. Now, what is the theme of Sonnet 18? The main theme in Sonnet 18 is the timelessness of love and beauty, death and immortality, and in particular, the immortality of art. Also, the power of poetry over fate, death, and even love. The sonnet is concerned with the relationship between man and eventual death he will encounter. So, now we will discuss the poem 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day, in detail. So now look at the poem. This is a picture of a sonnet. The picture which is in front of you. It is taken from the Arden version, the Shakespeare sonnet, which was published in Arden's edition. It is from the original book. So now we'll discuss the quatrains one by one. At first, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. At first, the poet wants to know, can I compare you to a summer's day? It would be, he just wants to know whether it would be justified to compare his friend to the beauty of a summer. Thou art more lovely and more temperate. The youth's beauty is more perfect than the beauty of a summer's day. And more temperate means more gentle, more restrained, whereas the summer's day might have violent excesses in store, such as are about to be described. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a day. Rough winds do shake the darling buds of May. May was a summer month in Shakespeare's time because the calendar in use lagged behind to sidereal calendar by at least a fortnight. And darling birds of May, the beautiful, much loved birds of the early summer favorite flowers. And what is lease? What is summer's lease? It's a legal terminology. The summer holds a lease on part of the year, but the lease is too short and has an early termination. মানে প্রথমে কবি বলতে চাইছেন যে আমার কি উচিত যে আমার বন্ধুকে সামারের দিনের সঙ্গে কম্পেয়ার করা? না, কখনোই না। এরপর বলা হচ্ছে, sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. Sometime too hot the eye of heaven shines. Sometime means occasionally, and the eye of heaven, the sun is the eye of heaven. The often is his gold complexion dimmed. Gold complexion is the sun's golden face. It would be dimmed by clouds and on overcast days generally. And every fair
from fair, sometimes declines. All beautiful things occasionally becomes inferior in comparison with their essential previous state of beauty. They all decline from perfection. By chance or nature changing course untrimmed means by chance, accidents, or by the fluctuating tides of nature which are not subject to control, nature's changing course untrimmed. কি বলা হচ্ছে এখানে যে আমি কখনো কখনো গ্রীষ্মের দিনের উত্তাপ বা সূর্যের আলো কমে বাড়ে, কিন্তু আমার বন্ধুর সৌন্দর্যটা এসব শর্টকামিংসের ঊর্ধ্বে। আমার বন্ধুর সৌন্দর্য সে স্টেবল, তার চেঞ্জেস হবে না, তার মধ্যে কোনো ইরেগুলারিটিস নেই, এবং প্রত্যেকটা সৌন্দর্যই সে অবক্ষয়ের শিকার হয়। সেটা প্রকৃতির নিয়মে হতে পারে বা অবহেলায় হতে পারে, অযত্নে হতে পারে। প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিসই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়, এক্সেপ্ট দ্য বিউটি অফ মাই ফ্রেন্ড। কিন্তু আমার বন্ধুর সৌন্দর্য এই কোনো অবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যায় না। নাও লুক অ্যাট দ্য থার্ড কোয়ার্টেন। বাট thy eternal summer shall not fade। বলা হচ্ছে কি thy eternal summer shall not fade। It refers forwards to the eternity promised by the ever-living poet in the next few lines through his verses। এরপর কি বলা হচ্ছে? nor lose possession of that fair thou wast, nor shall it lose its hold on that beauty which is so richly possessed. West means possess, but metonymy we understand, nor shall you lose any of your beauty। কি বলা হচ্ছে? যে আপনার এই চিরন্তন সৌন্দর্য এটা কোনোভাবেই নষ্ট হতে পারে না। nor death shall break the wanderest in his shade when in eternal lines to time thou growest। So death is helpless against the beauty of my friend. Death can conquer everything, but it cannot conquer the beauty of my friend. My friend's beauty has the capacity to win death। কি বলা হচ্ছে? when in eternal lines to time thou growest। in eternal lines, in the undying lines of my verse, my poetry, perhaps with a reference to progeny and lines of descent, but it seems that the procreation theme has already been abandoned। To time thou growest means you keep pace with time, you grow as time grows। মানে এখানে বলা হচ্ছে যে আমার বন্ধুর সৌন্দর্যটা চিরকালীন হবে। কিভাবে চিরকালীন হবে? আমি যে এই কবিতাটা লিখেছি, এই কবিতাটার মাধ্যমে মৃত্যু সব কিছুকে গ্রাস করবে, আমার কবিতাকে গ্রাস করতে পারবে না, অতএব আমার বন্ধুর সৌন্দর্য চিরকালীন হবে। নাও লাস্ট টু লাইন্স কি বলা আছে? লুক অ্যাট দ্য লাস্ট টু লাইন্স অফ দ্য কাপলেট। So long as men can breathe or eyes can see, so long lives these and this gives life to thee। সে কি বলা আছে এখানে? For as long as human life and breath upon the earth, for as long as there are seeing eyes on the earth, so long lives these and this gives life to thee। That is how long these verses will live, celebrating you and continually renewing you life. But one is left with a slight residual feeling that perhaps the youth's beauty will last no longer than a summer's day,
despite the poet's proud boast. তো কী বলা হচ্ছে, যে যতদিন মানুষ বাঁচবে, যতদিন মানুষ নিঃশ্বাস নেবে, যতদিন এই কবিতাটা মানুষেরা পড়বে, ততদিনই আমার বন্ধুর সৌন্দর্য, আমার বন্ধু বেঁচে থাকবে। মানে কবি সক্ষম হলেন তার বন্ধুকে চিরকালীন করে রাখতে তার কবিতার মাধ্যমে। এই যে আজকে আমরা এতদিন পরে এই সনেটটা পড়ছি, পড়তে গিয়ে কাকে স্মরণ করছি? কবির সেই বন্ধুকে। তার মানে তার বন্ধু তো আজও জীবিত আছেন। কিভাবে? থ্রু ভার্সেস, কবিতার মাধ্যমে। তার মানে পোয়েট্রি হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু মেক সামথিং ইটার্নাল। এবং এই ট্রিকটাই কবি ইউজ করেছেন, যে আমি এমন একটা কিছু করে যাব যেটা দিয়ে আমার বন্ধুর সৌন্দর্যটা চিরকাল আমাদের মধ্যে থেকে যাবে। সো এবারে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস যেগুলো জানা দরকার একটু ডিসকাস করে দেখে নিই। কী বলা হচ্ছে? টেম্পারেট, it means evenly tempered, not overcome by passion. Or then the eye of heaven means the sun. Every fair from fair sometime declines, that is the beauty of everything beautiful will fade compared to sonnet 116. Rosy leaves and checks within his trending sickles compasses come. এরকম কিছু আমি দিয়েছি, এটা তোমাদের হেল্প করবে আর একটু ডিটেলসে জানতে যদি কে চাও। আমি অলরেডি এটা ডিসকাস করে দিয়েছি, আই হ্যাভ ডিসকাসড দিস অলরেডি ইন মাই লেকচার। আমি এটা তোমাদের সুবিধার্থে আরও দিলাম। সো এটা একটু পড়ে দেখে নেবে, তোমাদের আইডিয়াগুলো আরও ক্লিয়ার হবে। সো এরপরে আমি যেটা বলতে চাইব যে সামারিটা, হোয়াট ইজ দেয়ার ইন সনেট 18 ইন ব্রিফ, যেটা আমরা ডিসকাস করলাম এতক্ষণ, সেটাকে আমি একটু ব্রিফ করে দেবার চেষ্টা করব, যাতে যেটা আমরা এতক্ষণ পড়লাম সেটা আমাদের কাছে আরও সুন্দরভাবে বোধগম্য হয় ব্যাপারটা। ওকে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। তো সেইটাকে আমি সংক্ষেপে একটা ব্রিফ করে দিচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য সামারি? ইন সামারি উই ক্যান সে, or in sonnet, the speaker asks whether he should compare the young man to a summer's day, but notes that the young man has qualities that surpass a summer's day. He also notes the qualities of a summer day are subject to change and will eventually diminish. The speaker then states that the young man will live forever in the lines of the poem as long as it can be read. There is an irony being expressed in this sonnet. It is not the actual young man who will be eternalized, but the description of him contained in the poem, and the poem contains scant or no description of the young man, but instead contains vivid and lasting descriptions of a summer day which the young man is supposed to outlive. So this is a brief of the sonnet which we discussed earlier. It will help to understand the sonnet more easily. So now look at the page. There are some words from the text with Bengali meaning. আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য কিছু বাংলা ওয়ার্ডের মানে দেওয়া আছে, এগুলো একটু পড়ে নেবে যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন কিছু ওল্ড ইংলিশ এখানে ইউজ করা আছে কবিতার মধ্যে। দি মানে ইউ বা তুমি, দাই মানে ইয়োর, এগুলো এখন ইউজ হয় না, এগুলো ইংরেজির একটা ভাগ, মানে ভাগ না, ওল্ড ইংলিশ, এগুলো আগে ইউজ করা হতো, এখন ট্রান্সফর্মড হয়ে আজকের ইংরেজিতে এসছে। তো তোমরা এগুলো দেখে নেবে, বাংলা ওয়ার্ডগুলো জানলে তোমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে। আমি অনেক সহজ ওয়ার্ড দিয়েছি যেগুলো মনে হয়েছে একটা ওয়ার্ডের পেজ তৈরি করা হয়েছে,
একটু অর্গানাইজেশনে প্রবলেম ছিল বলে একটু এলোমেলো হতে পারে, একটু ভালো করে পড়ে নিও। সো এরপরে দেখো আমি তোমাদের কিছু এমসিকিউ বা এসএকিউ এর আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এইগুলো দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এখান থেকে কী ধরনের এমসিকিউ আসতে পারে। যেগুলো ইয়ারে এসেছিলো আমার মনে হয়েছে সেই পেজগুলো তোলা আছে, দেখে নাও। এটা পড়ে তোমরা বুঝতে পারবে কী ধরনের এমসিকিউ এখান থেকে আসতে পারে, একেবারে উইথ আনসার দেওয়া আছে। সাপোজ দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে আর সেকেন্ড বাই রাফ উইন্ডস ইন মে। এছাড়াও দেখো আমি একটা পেজ দিয়েছি, এর মধ্যে কিছু এসএকিউ আছে, কয়েকটা মডেল কোয়েশ্চেন্স যেটা কাউন্সিল দিয়েছে সেখান থেকেও দেওয়া আছে, আর কয়েকটা ইয়ারেরও আছে। এইরকম প্রশ্ন রেডি করতে হবে। এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, অনেকই করতে লাগবে। এগুলো আমাদের রেডি করতে হবে ইনফ্যাক্ট, কারণ এই ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন বছরে এসছে। এছাড়াও আমি একটা গ্রামারের পেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যে কী ধরনের গ্রামার টেক্সচুয়াল এখান থেকে আসে, যেমন ভয়েস চেঞ্জ বা মেক দ্য সেন্টেন্স ইন্টু অ্যাসার্টিভ, সিম্পল, কমপ্লেক্স, অ্যাফার্মেটিভ, এগুলো বিভিন্ন গ্রামার এই ধরনের আসে, একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সো আই হোপ I am able to discuss the topic in such a way so that you can understand it. তোমাদের মনে হয় এবারে এই কবিতাটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়েছে। এটা ভার্চুয়াল হলো, আবার যখন আমাদের স্কুলে ক্লাস স্টার্ট হবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে এই টপিকটা নিয়ে আরও ভালো করে ডিসকাস করতে পারবো। এখন গৃহবন্দী অবস্থায় এটা একটা তোমাদের আইডিয়া পেতে সাহায্য করবে, এবং তোমরা এগুলোকে করো, এবং এরপরে আমরা সময়ে সময়ে তোমাদের আরও যে টপিক দেব। আর তোমাদের এই টপিকে যার যা প্রবলেম হবে আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করবে, আমি সেগুলো মেটানোর চেষ্টা করবো। ওকে।